Babel Province, Iraq, the site of the ancient kingdom of Babylon. 10,000 years ago, agriculture was invented here, near the Euphrates River. But today, under the US occupation, for the first time in human history, Iraq cannot feed itself. والله مزارع أبا عن جد مزارعين احنا بالنسبة لذاك الوقت كان عندنا مستلزمات الزراعة كانت مناسبة. والله هي صحيح من وراء الاحتلال هي الأسعار صعدت يعني ما أعرف ليش الأسباب شنو ما أعرف. وأكو ناس تركت يعني اللي كان فلاح مثلا على قد حاله. When Baghdad fell in 2003, the US rewrote Iraq's economic law, ended all government support for farmers, lifted all tariffs on foreign imports, imposed a law preventing Iraqi farmers from saving their own seeds, and put an American agribusiness executive in charge of Iraq's agricultural sector. The results were devastating. Farmers could no longer afford fertilizer and other inputs, could no longer compete with subsidized factory-farmed grains imported from America and Australia, and the national irrigation system collapsed, turning vast tracts of farmland into salt flats that will not produce food for years. من الأسمدة الكيميائية حتى أسعار الحراثة البذور أيضا من قامت تجي المحاصيل المستوردة هاي أصبحت ما تفك أسعار ما تسد عن السعر. This market in Baghdad Jadida is one of the largest in Iraq. Stall keepers here say that Iraqi produce has all but disappeared since the occupation. صار لي 22 سنة. طبعا قبل السقوط كان أصل العراق هو الماشي هو ساد بالعراق. نسبة كل العراق 100% قليل يعني يمكن أقول لك 2-3% كان عندنا بس الموز نستورده بس عندنا الموز والتفاح. بالسوق العراقية قليلة يعني نسبة أقول لك 25% عراقي موجود بالسوق. يعني الفلاح يقول ما صرف لنا هيك أسعار وما توالم والتكاليف الأزرع. The collapse of Iraqi agriculture has translated into huge profits for international agribusiness. Iraq is now the 4th largest market for American rice and the 5th largest market for American wheat and poultry, importing over $1 billion in U.S. agricultural products a year. Wheat was invented in Babel, but farmers here no longer grow it or any other staple crops. الحنطة والشعير والأزرة والباقلاء وغيرها هاي كلها انتهت بسبب شو اسمه الاستيراد. مختصر مفيد يعني تكاليف الزرع أكثر من الإنتاج حتى إذا كان الإنتاج 100% فما يسد مصاريفه. كان جزء منك يعني. أنا هسه أخسر أجيب من راتبي أحط عليها وأخسر بس مشلب بيها عزها. هي القاع عزيزة ما واحد يفارقها حتى لو يخسر بيها. Farming is still the largest employer in Iraq, but officials in the Ministry of Agriculture in Babel say that around half of the fertile land here has gone fallow. Many families are forced to abandon the land their ancestors have worked for thousands of years, and they crowd into Iraq's growing urban ghettos, looking for jobs that don't exist. Iraq, with its plentiful water supply, rich agricultural land, and vast natural resources, now faces mass poverty and malnutrition. While American agribusiness prospers here, hunger has come to the Fertile Crescent, and the social costs of the collapse of Iraqi agriculture are only beginning to be felt.